Naivasha. Kazi yake ni kuhifadhi na kuwajali na kuwalinda, kuwapatia maisha mazuri wale simba. Kwa hivyo hivi sasa tunakamilisha taarifa zetu hapo, na toa shukrani kwa wote waliotayarisha taarifa hizi, pamoja na wewe shabiki wangu, pamoja na mfasiri wa lugha ya ishara mrembo Roda Nyamai, na mwana kijana Charles nyuma mitambo, pamoja na director Bwana Kivo. Mimi naitwa Ahmed Bahaj na kutakia usiku mwanana tunapoanza shughuli ya kusherehekea. Hii hapa taarifa yake Willy Dennis kuhusiana na uhifadhi wa mnyama simba. Kwaheri bwana. And then we went on towards Jara. When we got to Jara, Joy Adamson alijihusisha na uwindaji kwa muda kabla ya kuasi na kuanzisha mpango maalum wa uhifadhi. Uhifadhi wake wa wanyama pori unajulikana kote ulimwenguni hadi akajishindia taji mfalme wa simba. Kujitolea kwake kulifanya serikali ya kikoloni kumpa jukumu la kuhifadhi wanyama pori kaskazini mwa Kenya. Hii leo historia yake ni kuu na kujaa mafunzo mengi, japo kaishi maisha yenye hatari nyingi. When it comes to conservation, lions can be very dangerous, and we Africans regarded them as dangerous animals. They would attack us, they would attack our domestic animals, our cows, our goats and everything. But Joy and George taught us the importance of living with them in harmony, without them hurting us and without we killing them. And I remember, yes, people used to be Mashujaas because they killed lions. But at the moment, we cannot do that. George alipendelea sana simulizi kupitia chapisho ya sinema zake kwa madaha yake na simba aliyokuwa akawageuza marafikize. Hii ikiwa ni hali halisi wakati huo. Zama hizo uhasama wa simba dume fulani ukiwakereka wengi kwa mashambulizi, na baada ya taarifa hiyo kumfikia George akachukua hatua ya kumsaka. Sadfa ikawa wenzake walimuua simba kike aliyekuwa na wana wachanga alipowakoromea akiwalinda wanawe. Lions would go for easy food, so humans would be easy food. That is why they try to attack people. That's why that male lion tried to attack people. got on top of a big flat rock and was looking around to see if I could see any signs of her. Ken and Game Scout were passing just below the rock, and suddenly I saw him turn, look under the rock and fire his rifle. And at that moment a lioness dashed out straight at him. I couldn't shoot because he was in my line of fire, but luckily the Game Scout fired, and that caused the lioness to turn, and as she turned I managed to shoot her. So then we examined this lioness and we found she was heavy with milk, which meant that obviously there must be cubs somewhere. So we searched this hill, and finally we located the cubs in a cleft in the rock. And they were right deep inside, we couldn't reach them, and had to cut a forked stick with a bit of a hook on the end, and finally we got these cubs out and took them to camp. That way one of them was mkewe aliyemuoa mwaka 1944 akiwa na vyema na hatua zake za uhifadhi, na hiyo akageuzwa kuwa mlezi wa simba Elsa. Serikali ya kikoloni ikiwatwika majukumu ya kuwalea simba, duma na ndovu katika mbuga ya Meru alikoishi Joy na eneo la Kora alikoishi George. In the mid-70s, George was given 4 lion cubs, and the only place the government of Kenya would allow George to keep his cubs was in Kora. And the reason behind that is in Meru where they lived, there had been several incidences where there had been a cross thing between George's lions and humans. So the government did not wanted George to stay away from the people. And the only place they could offer him was Kora. Joy, mzaliwa wa Austria, alinakili riwaya Born Free na kuchapisha Uingereza, ikiwa simulizi ya maisha yake na mumewe wakiwa wazazi wa simba wengi yatima, na haswa simba Elsa. Joy went to London to write the story of Born Free because we didn't have the facilities in Kenya at that time. And you remember, she was not English as well, so she needed a bit of help in writing the book. When I'd heard the extraordinary history of Elsa, I was as sure as she was that this really was a bestseller. Luckily, we proved right, for in the intervening years,
The book has sold nearly 3 million copies, been translated into innumerable languages, sold all over the world, and is undoubtedly the most popular wildlife story of our time. Born Free, the book, did very well in terms of sales. And Joy made some good money from the sale of the book. But she did not keep the money she made for the sale of the book for herself. She put most of the proceeds into the Elsa Wild Animal Appeal Fund. Riwaya hiyo ikifasiriwa kwa lugha nyingi na kuuza zaidi ya nakala milioni 3 ulimwenguni, ikifuatiwa na filamu ya riwaya hiyo Born Free. Mwaka wa 1966 alialikwa kwenye uzinduzi wa filamu hiyo, huku mgeni maalum akiwa malkia wa pili wa Uingereza. Cha kushangaza, akivaa vazi hili lililokuwa kashonwa kwa malkia, lakini halikumtosha na akalinunua, na walipofika kwenye karamu walivaa sawia mithili ya shilingi kwa ya pili. Little did she know the dress had been made for the queen, but it did not fit the queen. So the queen returned it to Norman, was made a similar one but bigger. But after a short while, Joy comes in looking for a dress. And when Norman looks at Joy, he thought Joy had no class because of her sunburn and can never meet the queen. So sold off the return dress to Queen Elizabeth to Joy Adamson. But what Norman did not know is the following day, the queen was buying the dress to go on Joy's occasion. Hela alizozipokea akizitoa mintarafu uhifadhi zaidi wa mazingira humu nchini, enzi hiyo maeneo ya Tana River na Meru. It's a very big shoe to wear, but we are trying. We are trying very much because we are trying to fit in and come up also with conservation, the habitation. Like they used to do cats, but we are doing it differently by taking care of the habitation so that the animals will also have homes. Simba Elsa alipenda sana kubebwa kwenye roshani ya gari maishani mwake, walakini akifariki kutokana na ugonjwa wa mapafu mwaka wa 1961 na akazikwa mbuga ya Meru, huku mwanawe akihamishwa hadi mbuga ya Serengeti. Hadi wa leo jina Elsa pia lilipewa lango kuu la mbuga ya Hell's Gate mjini Naivasha, huku kauli mufti ya uhifadhi wa mazingira ukihimizwa kote. Although since then I've had something like about 30 lions which I rehabilitated, and Elsa was a beautiful animal, but she was by no means unique. Joy vile alipenda michoro sana na kutafuta hela kupitia sanaa, hatua iliyopelekea serikali ya kikoloni kumtwika jukumu la wasifu wa kila jamii nchini na kutengeneza hela zaidi kwa mazingira. Picha hizi zikiwa miongoni mwa kati ya 700, zingine zikiwa kwenye kumbukumbu ya kitaifa na kwenye ikulu jijini Nairobi. Alitembea vijijini akiwachora watu wa tabaka mbalimbali kama ilivyo hapa. During the time of the World War, we Africans did not have cameras. So Joy was contracted by the government of Kenya to document our African communities. That meant she would go to every village, choose an elder or a tribesman or a mganga and paint them up. But that was a documentation of our communities. Hapa Elsa Mea palikusudiwa kuwa nyumbani baada ya kustaafu, badala yake familia hii ikipateua na kuwa eneo la hifadhi kwa wanyama hawa. Unless we conserve what we have, we are going to lose it all. We have to conserve our forests. If we cut them down, then our future generation will have nothing. Maybe we would be exporting lions. Maybe we would be exporting lions and cubs if we continued like this. Sadfa ikifuatia tarehe 3 mwezi Mosi mwaka 1980 alipouawa Joy na watu waliomfahamu. She used to do evening walks. So on that day when she went out, she never turned back. When it got too late, they went to look for her and they found her dead by the roadside. In the beginning,
everyone thought she had been killed by a lion. But when the post-mortem was done, she was stabbed to death. Miaka 9 baadaye, George na wenzake wawili wakiwa kwenye gari lili hili nambari KQA 981 wakiwawa na majangili wawindaji haramu walikokuwa wakielekea kumnusuru mwanafunzi wa somo la mazingira aliyefika katika uwanja mdogo wa ndege kuchukua vifaa vya kazi. Although they lived with very dangerous animals, they were killed by their fellow human beings. Mashimo ya risasi haya yakiashiria vivyo hivyo hadi hii leo. On that day, when the small plane came in to bring the supplies, the girl took the first land over to go and meet the plane. But when the plane took off on her way back to Simba, a gang of Somali bandits tried to stop her, and she refused to stop. So to make her stop, they shot in the air. Unfortunately, George and his workers, Kia and Ongeza, had the shot. And in the second Land Rover, they rushed to help. But the bandits shot at that Land Rover, killing George, Kia and Ongeza. Familia ya Mashujaa hawa ikifaulu kuwalea zaidi ya simba 30 miongoni mwa wanyama wengine na kuwaweka huru mbugani. Maswali mengi ya ni nani atakayeweza kujaza pengo la wapenzi hawa mazingira yakiibuka. Hii leo hifadhi yao ikisherehekea miaka 60 tangia kuasisiwa kwake, huku kukiwa na kauli ulimwenguni ya uhifadhi wa mazingira. I will say they are shujas katika uhifadhi wa wanyama pori. I would regard them as people, shujas, who contributed or who did a lot in terms of their lifetime, in terms of protecting Kenya's God-given heritage in terms of wildlife. And through them, that advocacy made even formulation of now our local national parks. And we know how much the government of Kenya, together with people employed in the wildlife sector. Bila shaka kutoa ni moyo, usambe ni utajiri ambao kwa hii leo tunajivunia hapa nchini kutokana na jitihada zake Bwana Joy Adamson katika uhifadhi wa mazingira na wanyama kama hawa kwa siku za leo. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka eneo hili la Kamere katika hifadhi la Elsamea, Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru.